Nkwaniza nyonyere ddala ku lutimbe gagada NBS television nenkubaza gye tusiza akengalo olunaku olwaleero akadde Amasengejje tuula okkalire tusobole okulaba emitwe egikulembedde ag'olwaleero ate bwe nkomawo tugenda kuba tubifuna byonna mu bujjuvu tovaawo. We now have Movit Habu Jelly, aloe vera, avocado, and papaya. Movit all day confidence. Mu Amasengejje olwaleero, I defend the constitution. bannakampala abamulukwaga balese bakyayaayaana. Is that a compliment? Teyeeyita bweyisi ngabo ya Kampala. Sigamba nti naffe batuwe bya procurement kuba nange sibitegeera. Naye teams ezisobola okukola omulimu mweziri zo entala zirwanye. balidde ne babajjagala ne balya n'ebitali byabwe. Tulina obuzibu bumu nti buli munnakampala alinako omuntu ow'amaanyi bagamba n'ogu. Tulingizzaako mu mulembe gwa Road Mayor omulonde. Tutandike okusomesa abantu ku Kampala bannayuganda gye bakola ki enyikira mu mitima gyaki y'abantu. Ssaalongo ow'eŋŋumi alabudde abakuba ppanya mu mirimu gy'ekibuga. Ate sigenda kubeera wa ntalo naye ate sijja kubeera mwangu nnyo. Bagobye NRM mu kibuga ky'amafuta temwerabira ebibalonzezza. Bannaddiini balabudde ababaka abalonde. Mwijjuke okuteekayo ebihanuuro maliko ebirakonyera abantu baitu. We now have Movit Habu Jelly, aloe vera, avocado, and papaya. Movit all day confidence. Kale weewaawo ndi muzzukulu wa Kisolo Ssembatya Ismail n'Amasengejje mu bujjuvu ag'olunaku olwaleero nga tandise ne Lord Mayor w'ekibuga Kampala omulonde Ssaalongo Ronald Balimwezo avuddeyo n'asuubiza nga bw'agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga buli kintu ekitambulibwako amateeka mu kibuga Kampala kitwalibwa nga kikulu nnyo era balowooza nti bajja kuba ppanya nga bakola emirimu ku mulembe gwe ekyo bakyerabire. Balimwezo agamba nti ekibuga kyagenda okukulembera kiteekwa okweyagaliramu abagagga teekako n'abaavu. So nsaba Katonda nyambe tusobole okukyusa mindset y'abantu bategeere nti Kampala yaabwe. Omulodi wa Kampala omulonde Ssaalongo Ronald Balimwezo asumuludde tuli entanda y'ebyo byagenda okusookerako okukolera bannakampala mu nnaku 10 ezinaasooka nga kalidde mu ntebe eramula bannakampala. Balimwezo agamba nti olutabaalo oluyayiseemu ng'awenjaka lwakamutuusiza ku buwanguzi lwamuyambye okuzuula n'okumanya ebyo ebinyigiriza bannakibuga era ebibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Kwe kulobingira kati nina mu parliament neguddewo okulobinga nti nfuna budget emala nfuna bulungi nnyo nga nkyaliyo kangende ndobinge nfuna budget ekola ki egassa. Ssaalongo Balimwezo agamba ekimu ku bisinza okusibira bannakampala emabega z'entalo ezitatadde saako amateeka agoogerwako obwogerwa kyokka ne gatateekebwa mu nkola. Twafiiranga biliyoni 8 ku lw'entalo obutalo ezandibadde zigenda ne zizimba essomero zigenze mu ntalo. Tulina obuzibu bumu nti buli munnakampala alinako omuntu ow'amaanyi bagamba n'ogu naye Katonda bwe tuba twagala ekibuga kirina kuba kutambula ku mateeka kibayita rule of law. Rule of law si kwegoogerako oboogeza amateeka naye ogateekesa mu nkola naye nga amateeka gano gatekesa mu nkola nga buli omu gamukwata. Ng'alamula Kampala ewoomera abaavu n'abagagga Balimwezo mukakafu nti nga kalidde mu ntebe y'omuloodi teri ajja kunyigiriza munne kyokka n'aweera nti si wakukkiriza kika kya nguzi yonna ekiyinza okumujja ku mulamwa. Sigenda kubeera wa ntalo naye ate sijja kubeera mwangu nnyo kuba namba 1 sirya nguzi ekyo Katonda ye mujulizi wange. Sigenda kufuna mugagga nti anguliridde nedda. Ssaalongo Balimwezo wano wasinzidde n'asaba bonna abaagala okubaako kye bakolera mu Kampala okuyita mu makubo amatuufu okugusa kye baba baagala so si kukuba ppanya. Ka propose abakwa KCC bagitunuuliramu ne bagamba nti neekole bateekole bamala approve bakuba ne work method gyagenda okukozesa technology gyagenda okukozesa agenda kuzimba mu sections akole diversion y'amazzi agenda kikola omontegera bulungi nga bazimbe ekkubo. Fred Sewajje, Julius Kitone, NBS Amasengejje. Ate kye kibiina ekiri mu buyinza ki NRM kyongedde
kusimba makanda mu kitundu ekyebukedde oluvannyuma lw'okulonda okw'ababaka aba palamenti n'abamu ku bakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu nga gye byaggweredde nga kumpi ebifo byonna ebya palamenti babyefunzizza. Ab'oludda oluvuganya mpaawo ekifo n'ekimu kye bavuddeyo nakyo kubanga n'ebifo ebimu ebyasigaddewo ebina ku bifo 29 byagenze mu abo ababadde beesimbiddewo ku bwannamunigina. NRM kyegamba nti buli olukya eyongera okutwala ekitundu kino naye nga byonna biva ku nsonga ay'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ne gye batuusaamu obuweereza mu kitundu kino. Okulonda kw'abaka ba palamenti okwakomekerezeddwa gye buvuddeko ssaako okwakulembeze wa gavumenti ez'ebitundu by'e Bukedde kwayongedde okulaga amaanyi g'ekibiina ekiri mu buyinza mu bitundu bino ab'oludda oluvuganya gye balemereddwa okubaako ekifo kye bawangudde ekya waggulu. Mu disitulikiti omusanvu ezikola ekitundu ky'e Bukedde, NRM kumpi ebifo byonna ebyabaka ba palamenti yabiwangudde nga ku bifo 29 NRM yawangudde ebifo 25, ebina byawanguddwa bannamunigina nga mpaawo kibiina kiri ku ludda luvuganya kyawangudde ekifo kyonna. Okusinziira ku munoonyereza w'ebyobufuzi era eyalondeddwa okukiikirira abantu b'e Kabweri, Dr. Patrick Wakida agamba obuwanguzi bwa NRM bwavudde kweteekateeka obulungi saako n'okukunga obuwagizi eri ekibiina. For the first time NRM itself was, the NRM secretariat was very organized. They worked so hard and I want to give it to them. They activated the party structure right from LC1 and you could see them working. Wakida agamba bannamunigina okubanga bawanguddeyo ebifo kyavudde ku nsonga y'ensimbi ezayiriddwa mu byobufuzi era ababadde bazirina bafunye obuwagizi okuva mu bitongole by'ebyokwerinda. Either the incumbent had more money in this election. That's number one. Number two, if the incumbent had more influence on the electoral officers and the security. Yombako mulondo wa disitulikiti y'Ettololo Angela Okothi nga yavuganyizza ku bubwe agamba abalonzi bagenda basemba ebyobufuzi b'ebibiina ebingi nga mukadde kano batunuulira busobozi n'obubaka bw'abantu ssekinnoomu. Abantu balonda muntu abasinga muntu kyoyo kikyatugambye byayogedde bitusanyusizza tubinaasobola okukola ekyo kinkakasiza ddala nti abantu balonda bantu. Mu palamenti y'e11 e Bukedde yonna waavaayo omubaka omu yekka oludda oluvuganya ekitakomye mu 2026 nga n'okusinziira ku Moses Kibangi abalonzi balakanga abageraageranyiza obuweereza wansi oludda oluvuganya gavumenti ne NRM. People could have thought of trying to abandon the old record, the old status quo, now to change to NRM, which is moving closer to service delivery. Ne ku mulundi guno ab'oludda oluvuganya gavumenti basigadde beebuuza kiki ddala kye balina okukola okumatiza abantu mu bitundu by'e Bukedde buli olukya ekyeyongera okubasemba. Ronald Sekidde, David Ocheng, NBS Amasengejje. Ate bo bannaddiini e Hoima balabudde ababaka bonna abalondeddwa mu kitundu kino ng'okusiba bonna kumpi abaludda oluvuganya gavumenti nti kendekana abatanda ne bava ku ebyo abantu bye balondeddeko bajja kutuuka okwejjusa. Kakati bannaddiini okwogera bino basinzidde mu maka aga Ismail Kasule omu Alliance for National Transformation nga naye yalondeddwa ng'omubaka wa palamenti okuva mu kitundu ekyo ne bategeeza nti abantu ebintu ebibaluma omuli ensonga z'ettaka bateekeddwa okubyogerako mu palamenti awatali kwetiririra kwonna nga singa banaaba tebakoze ekyo nabo bajja kutuuka okukunkumulwa omukono mu kibya. Mu kalulu k'okulonda ababaka ba palamenti akaliwo nga 15 mwezi guno ekibuga Hoima kyalonda ababaka bonna basatu nga babibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuli Ismail Kasule wa Hoima City West, owa Alliance for National Transformation anti Nyakato Asinas omubaka omukyalo w'ekibuga Hoima nga muna PPF ne Dr. Patrick Isingome yajja obwannamunigina nga yeekulubwa ebbeeseza ku kibiina ki FDC. Omu ku bawangudde ebifo e Hoima Ismail Kasule yeebazizza abalonzi olw'okumussaamu obwesige era ku ntujja eno bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo okubadde District Kadiri Sheikh Rajabu Mugenyi n'abasasedooti ababaddewo bategeezezza nti ekitundu kirindiridde okulaba obweyamo bwe bakoze nga banoonya obululu nga biteekebwa mu nkola. Honorable Sinanso Keno Rwanda n'ensonga ya University atuweeteranizibwaho Ismail
leka university egyo mwongere mu amaani abantu baitu mubakorra amateeka agala abasobozesa okukora bakekora bakatunga kandi bakateeka sente omunsaho. Bannaddiini bagamba nti abantu b'e Hoima okulonda bawakanya gavumenti kabonera akalaga nti waliwo bingi bye babanja era ne bakuutira abalondeddwa okukakasa ebiruma abantu bwe banaatuuka mu paalamenti tebabivumbeereramu. Tukubasaba omulagenda mu paalamenti mutandikire kukola emirimu yanyu mwijuke okuteekayo ebihanuuro maliko ebirakonyera abantu baitu. Ate Honorable Ismail bwabeyongireho abasatu abo Bunyoro agenda egenda kweyongera haiguru. Nyewe nanyenyizire nk'omuhagizi we kandi nyizire nk'omuntu ari okumugonza ensonga buli kyo twikalukaguza nsonga ki nkunira ati leero oragibaza. Bakira abakulu boogera nga Ismail Kasule ne Nyakatasi Nasib abalondeddwa amatuba ku nkumula era bawadde obweyamu. Mukwenda kubagumiza ntingu tali bayokaire buli ntoza mutambo ine okubanyoondi wanyu ndugire mulinywe ngenda kwikala mulinywe tukole hansonga zanyu. Hoima teyakomye ku babaka ne ku mitendera gya gavumenti ez'ebitundu abalonzi basuddemu na NRM Brian Kaboyo ku bwa meeya obuvunaanyizibwa ne babukwasa abadde sipiika we Edward Singoma nga yajja talina kibiina. Ronald Sekidde, Alan Mwesigwa, NBS Amasengejje. Ate baba mu kubakulembeza b'ekibiina ki National Unity Platform mu district eye Wakiso nga abamu ku bano kwe kulina ababaka abalondeddwa bavuddeyo ne bavumirira ekikwekweto kya bannamagye ekyakoleddwa mu maka ag'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano nno bategeezezza nti ebikolwa ebyo ebyakoleddwa bimanya amateeka ne bagamba nti bwe kiba nga waliwo omusango gwonna gwe yazza akyetaagisa bayite mu mateeka okumukwata mu kifo ky'okulumba amaka ge. Bannanopu mu disitulikiti Wakiso nga babaka abalondebwa okukiikirira ebitundu ebyenjawulo mu Wakiso bavumiridde eky'ebitongole bya gavumenti okukozesa eryanyi okufuza amaka g'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twagala okivumirira kubanga ne bwe kyandibadde gamba nti kusaakinga mu mateeka poliisi n'amagye badde beetaaga okufuna search warrant era olukusa olubakkiriza okusaakinga amaka g'omuntu ne bajja n'abakwatibwako ng'abeerosi. Abantu mu abasajja ne mujja ne musalawo omukazi ne mumwambula ne ekitiibwa kyaffe ng'abakazi ne mubanga mukirinyira mukityoboola. Tuvumirira embeera y'okukwata omukazi ng'abasajja bwe muzega mmwe mumukwatako. Mu nsisinkano ne bannamawulire ekira mu Wakiso bannabyabufuzi bano bategeezezza nti ekyakoleddwa bulumbaganyi na bumenyi bw'amateeka ku bantu abatalina musango. Bano bantu abavaayo okuwagula ekibiina ekiriwo mu mateeka ate era nga tebalina musango wabakoze. Nolwekyo njagala okubasaba nti bannaaye tudde kukola ekitono ennyo ekikkirizibwa mu mateeka. Ababaka bano abalonde bagamba nti obulumbaganyi obw'ekika kino tebuli wa Kyagulanyi wokka wabula n'abawagizi ba NUP aba bulijjo batambula bamagaamaga nga mu bitundu nga Nansana, Kira, Makindye Ssaabagabo, Kawempe, Kampala n'Emirirwano bakwatiddwa mu ngeri y'okumala gayoola buli muntu. Naye nga lwajuka ku kisa erisaanyaawo famire ya munno just olw'ebyokulonda. Mwagala Uganda ejjudde obunkenke nga buli muntu atya munne nga buli takyesiga munne buli muntu tandika okwerowooza wonna wootudde wadde okutta emmundu wadde oli mu ofiisi wadde baakuwa ekitiibwa wonna wooli weerowoozeko ga nti naye Uganda gye twagala Uganda efaanana etya. Abakulembeze mu kibiina kino embeera gye balimu ya busoberwa nga pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko, omumyuka we Buganda Muwanga Kivumbi ali ku alimanda mu kkomera, ate ng'abamyuka abalala abasatu okuli John Nambeshe, Lina Zedriga, Jacqueline Tokamushaba tebamanyiddwako mayitire. Era njagala muteekewo emirembe kubanga we bituuse tuliira ku nsiko. Nze ennyumba yange sikyagisula, mulaba mwabuuka ekikomera. Kale weewaawo ekitundu ekisooka eky'Amasengejje muzikirize tusobole katukole ku ssente tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo sigala nga wekuumidde ku NBS. You will always know when you're in the presence of the finest.
It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Tusker Malt Lager. Alcohol is not for certain persons under 18. Please drink responsibly. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Somchara. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. Are you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Nabingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College Nabingo Road. GMS Nabingo, where every child's potential is a reality. Because we care. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples, crushed and blended, create a unique taste explosion. Starting with 100,000 shillings, you begin building real financial strength. Because wealth doesn't just happen, you build it. And the ones who start early end up ahead. Every deposit, every month, every little increase. This is how your money grows into wealth. Put your money to work with the experts at SBG Securities. Partner with us today on your investment journey. SBG Securities. Keep growing for you, for them, forever. Today is a good day to draw up a new plan. A life eater, a Tusker light drinker. Start something. Turn on your lights. Tusker lights. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories, science and ICT laboratory, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic, and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts, and extracurricular activities, promoting creativity, innovation, and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Somchara. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial
*165*80# or use the Momo app. Justice is the foundation of a fair society. This Monday on Spotlight UG, we examine how accessible is justice for every Ugandan, what reforms are shaping prosecution, accountability, and the rule of law. Under the theme, Justice for All, Access to Prosecution and Legal Reform. Join leaders from the Judicial Service Commission, the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, and the Office of the Director of Public Prosecutions as they unpack progress, challenges, and the path forward. Live on Monday 26th at 10 p.m. on NBS TV. Justice, Reform, Accountability. Mumalala getuleta ku kyoto era omuntu atali muloni ennaku zino oba tolina bw'omalako lwaki omanye engeri y'okukozesaamu ssente za looni naye looni nzibu nnyo nnyo amagoba mangi nnyo kyekibaleetera abantu ozirya nsobi ki ezikolebwa abeewozi abantu baavu kabaabo basuubizolaba tukomawo Mumalala getuleeta. Nkwaniza mu kitundu ekyokubiri eky'Amasengejje kakati emirundi egisinga abantu bagenda mu bitongole ebiwozi by'ensimbi n'ekigendererwa eky'okwewolayo ssente ezisobola okuyimirizawo bizinesi zaabwe naye ate abasinga ne bamaliriza nga zibatagaddeko ng'enjogera ennaku zino bweri. Olwaleero ku kyoto twagala tumanye kiki ekiviirako abantu okwewola ssente okwongera mu bizinesi ate ne bamala ne bafiirwa n'emisingo ne bamaliriza nga gitwaliddwa. Nsobi ki ezo ezikolebwa bwe kituuka ku nsonga y'okwewola? Abantu abasinga bakugamba nti kyabulabe okubeera mu nsi nga gwe buli kye weetaaga oteekwa kusooka kukisasulira mu buliwo. Tewali ayagala kubeera mu mabanja kyokka embeera nga bweri kizibu omuntu okubeerawo nga tabanjibwa kuba ne boyita abagagga nabo bakugamba bayimiriddewo lw'amabanja. Bangi ku bali mu bizinesi bakakasa ziyimiriddewo ku looni okuli abali mu bizinesi entono n'abo bali mu bizinesi ennene. Be tusobodde okwogerako nabo batubuulidde nti ensangi zino kizibu nnyo okuyimirizawo bizinesi nga toli ku looni. Era omuntu atali mu looni ennaku zino oba tolina bw'omalako lwaki nti ne gavumenti yeewe. Kakati okuva gavumenti nayo lwe yateekako omuzinzi gw'okwewola. Akati ffe abantu ffe baani abanaakola nga tetwewoze era tulina okusigala nga tukola ki? Era omuntu abeezawo bizinesi nga teyeewoze oyinza omunoonya n'akubula. Si kyangu kubeezawo bizinesi nga teweewoze ensangi zino. Abantu baavu kabaabo basuubizolaba baproduce beewola. Mu mbeera y'okuba nti abangi bayimiriddewo ku looni ate nga basinga bazeeko kukola era waliwo n'abalala abagamba nti baava dda mu bizinesi naye nga byonna biva ku looni. Banka ziri waggulu nnyo ku magoba geyo katweyako ssente. Omuntu okujja $150,000 ng'omugagga ng'omusuubuzi omugagga kikwetaagisa miliyoni $40,000 ez'amagoba. Neewola naye looni nzibu nnyo nnyo amagoba mangi nnyo kyekibaleetera abantu ozirya. Amagoba mangi nnyo tuuka ne weekweka n'owa looni ng'ogamba nzirewa weewoze $3,000,000 amagoba kumpi gagenda mu miliyoni namba. Abantu abamu bagenda kufiirwa ebintu babadde beewoze ssente batadde mu kalulu kagaanyi bizinensi tezitambula kati ne tuba nti looni zitukosa nnyo abantu baffe abasinga muno mu tawuni babasibye lwa looni. Nagwo omudala gw'ennyama bwe guli n'atemesa ssente za looni zina enkwata yaazo yo looni ekwefugira ng'omuntu kuba omanyi zirimu amagoba ozireetedde ki nange ayogera ndya looni naye bwe mba ndeese looni bwe mba siguze poloti ngula yiika y'ettaka nemanya enikesi singa ziba zigaanye nja kutunda poloti oba yiika y'ettaka. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Nsonga za looni buli omu yamanyi watudde mu studio negatiddwako omulangira John Walugembe munyo bwe kituuka ku nsonga y'ebyenfuna ate era bwe kituuka ku nsonga ya bizinesi zino entonotono ezo ezitandika omulangira ndowooza okuyimirirawo kituufu naye nga
Murangira tukwaniriza. Yes sir. Enkozesa ya looni entuufu yeriwa. Ekisooka bangi tebamanyi oba beetaaga okwewula oba nedda. Wali business nga tezeetaaga kwewula. Nga ekibuza ssente enzirukanya ya business so giddukanya bulungi nga oba togonjodde kizibu ekyo ne bwe weewula ssente oba oyiwa mu kisero. Then bw'omala okwewula tegeera nti business mw'ogenda otteeka ssente yeesobola okundeetera amagoba ga banka n'enziriza ne principal nange n'enkolako kuba ekyo bwe kitabawo kitegeeza looni egenda kulemerera. Kati kikwetaagisa okubalirira nti ssente bampadde ku bitundu 26 ku buli 100 bizinesi yange mubempa ameka. Yes. Kuba oyinza okwesa nti weewoze ku bitundu 26 ku buli 100 ne bizinesi ekuwa 18 ku buli 100. Kitegeeza otogenda yitawo ne bw'okola ki ne bw'okola otya. Eyo looni egenda kukola ki? Egenda kulemerera. Then naffe bannayuganda tulimba nnyo kati wali mpulidde omukyala agambye akwata ssente n'aziteeka mu kalulu. Wali basobola okuwa ssente oteeke mu kalulu. Kitegeeza wabalimba. Gwe wagateeka mu kalulu naye n'obagamba birala. Kati abaana bagenda kuddayo ku ssomero. Bantu bangi tebagenda kwewola direct nti njagala school fees loan. Wabula agenda agambe nti mpa ssente nteeke mu business. Naye ng'ekigendererwa kusasulira abaana ki? School fees. So obulimba obwo bwe tuteekawo nga twewula nawo butuleetera obuzibu. Kati olwo biki bye nnina okwetegereza nga sinnaba na kulowooza ku nsonga y'okwewula? Weetegereze nti bizinesi yo erina obusobozi okuwa amagoba k'osobola osasulako loan naawe n'ofiisaako. Kuba kati gwe toli kitongole kya wannakyewa nti okolerera banka naawe oteekwa ofunako. So ekyo oba tokyekkaanyiza kitegeeza ensonga eno egenda kukola ki? Egenda kulemerera. Then tobuzaabuza ssente oba ozifunye kukola kiri kola ekyo ky'okoze. Kuba banka zino zirina abakugu nga tennabakuwa ssente erina ebintu byetunuulira. Kati egenda okuwa ssente nga muli ematidde nti bizinesi ejja kukola ki? Ejja kuzza amagoba. Kati tokyankalanya ssente zireke zikole ekyo kye wagamba bali okukola. Then beera disciplined mu kusasula ssente. Jjukira banka eno boogera nnyo nti banka ziwamba ebintu naye banka tezitunda bintu, tezitunda ttaka. Yo banka eriwo okukola amagoba gaayo. Kati oba n'obuzibu genda oyogere n'aba banka nabo bajja tegeera. Kuba already bakuwadda ssente nabo batya okukola ki? Okufiirwa. Wabulira amazima ti bizinesi yange etagaddemu mumpeeyo emyezi 3 biki oluusi bayinza n'okugamba nti oke kati principal ogira totuwa tuwe bu interest nga bizinesi yo bwekola ki? Weterera. Naye abantu bangi beekweka eri omwami muwuliraga ne twekweka ne ku balooni kati already bwe weekweka loan officer yakitwala nti kati oyagala bali azaamanya obuzibu obukola ki? We buva. Okitegedde? So naye loans tuzeetaaga naye weegendereze nnyo n'ekintu ky'amagoba. Ndaba nnyo abantu agenda ewa manerenda ne yeewula ku bitundu 4 ku buli 100 ogenda kukola business kye yeesasule ssente ezo. So yes weetaaga ssente naye wezeewa. Ekyo nakyo kikulu. Building a relationships. Banka zino ennene yes zeetaaga ebintu bingi emisoso mingi zirwawo kuwa ssente naye amagoba gaazo ebiseera ebisinga gaba matono oba ogasobola naye ggwe lwakuba n'ebbugumu ly'essente bw'ogenda mu bamanerenda wandiika wano nti ennyumba okoze eki? Ogitunze. Leeta endagamuntu giteekewa. Amateeka ne bwe gabaawo ekyo tekijja kuba buli lw'oba n'abantu abagala ssente kati bajja kukola buli kyetaagisa okulaba nti bafuna ssente naye bambi babeeteeka mu buzibu. Murangira kya buvunaanyizibwa omuntu okwewola ssente genda kutandika butandisi bizinesi? Ekyo si kuwa magezi kola bwoti. Naye buli otandika business risk eyinza okukwatayo eyinza obutakwatayo. Kati tokozesa ssente z'abalala kozesa ezizo kuba at least gwe bw'oteekayo ate tandika mpola. Tokugamba nti kanewole miliyoni 10 ntandike tandika n'emitwalo 5 bwe gafa ojja kuyiga oteekemu akakadde. Kati onaatuukira miliyoni 10 nga mistakes zonna okoze eki? Ozitegedde. Naye buli lw'otandika n'okola n'otandika bizinesi ng'okola ssente z'abalala ensobi zo ate zikosa balala awo obuzibu bwe bujjira. Olwo ddi lwe nnina okwewola okuteeka mu bizinesi? Weewole nga bizinesi olaba maybe yatandika dda yenaba customer naye just yeetaagamu akasente okulaba katuwe bakuwadde contract bakugambye tukuwadde contract ya miliyoni 5
naye weetaaga milioni 10 okole bakusasule milioni 5. Kati awo kikola amakulu kuba oteekamu weewole 10 n'okola then bali ne bakusasula n'ozzaayo 10 n'abagoba nawe n'ofisaako. Naye si buli muntu nti yeetaaga okwewola buli kiseera. Tulabye abantu bangi nnyo nga bagenda mu banka nga beewola ssente era nga nawe wekikonyeeko za kusasulira baana. Kituufu. School fees. Era bwe kiri bageeweza okusasula fees. Why? Si buli omu teyandiyagadde kwewola kusasula fees naye ebiseera ebisinga abaana baddayo ku ssomero ng'oli teyeetegese. Kati sobola sayira muntu musango kwewola kuzzaayo baana. Naye kikulu kiri nti bw'osasulira omwana fees sente zigenda osasula banka zo zigenda vaawo. Oteekwa okuba ne business. Era abantu bano abaddukanya banka batunula ekintu kye bayita cash flow, enyingiza ya sente. Ne bw'otwala enju ya miliyoni bakawumbi kalamba n'obagampa miliyoni 10 bayinza ozikuma bw'oba tolaga sente ziyingira zitya. So nga tonakwewolera fees sente z'oyingiza wewali olinga buli mwezi ayingiza miliyoni 2 kati nga ye bwe yeewola miliyoni 5 okuzzayo abaana muga tekirina buzibu. Bizinesi ye ejja kukola ki? Ejja kusasulira. Naye omulala n'omusanga nga ye talina nyingiza naye ayagala kwewola. Kati awe wasinga okuva obuzibu kuba time etuuka okuzzaayo sente nga tozirabako. Kugamba si buli nti nina ennyumba yange yiyo anze mu mpaka wumbi. Nedda bayinza n'okukakuma kuba bategeera nti naye anti banka bizinesi yayo si kutunda njuuyo. Banka bizinesi yayo kuwola efuneko amagoba. Kati oba buli lwobawo ennyumba oteekwa okitegeera nti banka bw'ogiwa ennyumba oba ogitadde ku buzibu. For instance ennyumba eyinza okuba yakawumbi naye n'ojja mu katale ng'abantu baagala ennyumba eyo abagigula bagigula ku miliyoni 2 kyokka yo yakuwola maybe miliyoni 210. Olaba bwefiirwa. Kati ne banks nazo tezaagala nnyo okuyingira mu bizinesi ey'okutunda ebintu. Kyova olaba bafokasinga nnyo ku cash flow enyingiza. Oli mukugu nnyo bwe kituuka ku nsonga ya bizinesi zino entonotono. Yes sebo. Era ezimu ku ezo obaoliawo ezisinga okutambulira mu looni. Yes sebo. Zinsobi ki bwe z'oyinza okugamba nti zino ensobi 5 nnene nnyo ezisinga okukolebwa abantu abagenda okwewola? Sebo nange kennyini ng'oggyeko nti ndi mukugu nange kennyini mbadde nzirukanya microfinance okumala emyaka ezisukka mu 10. So kati nze enkola y'abantu gye beewolamu gitegeera bulungi. Number 1 kunyonyodde nti oli agenda ne yeewola nga teyeetaaze kukola ki? Kwewola. Talina reason naye wali abantu ababeerawo kati nga ye looni efuuse eringa bulamu bwe lwatalina looni awulira nga takola ki? Taliiwe. Nosanga nga buli kaseera afunye eyoono n'azaayo ate ne yeewola ewoona asasule ewooli. Kati kitulina wali abantu abategekeddwa kwewola. That's a mistake ekola ki? Abantu bagambira nti looni zino tezikulaakulanya. Anti kati ofuusa addicted nti gwe bw'otalina looni owulira ng'olinga atalina bulamu. So kyekyo ekisooka. Ekyokubiri bwe bulimba bwe tuwaayo wano nga tukola ki? Twewola. Yes osazeewo nti kanneewole naye ate ogasseeko obuki? Obulimba. Oyagala za fees oyogedde kirala. So eyo mistake yakubiri. Mistake ey'okusatu nti sente omaze ozifuna ate ozidivertinze. Ozidivertinze oyinza okuba wayogera ekituufu nga gwe tewalimba naye ate bw'omala ozifuna n'obuguumirira n'olaba emmotoka yawalugendo ga bannange nze ndivugako ddemu n'ogenda n'okola ki? N'ogula. Kati eyo nayo nsobi yakusatu. Ensobi endala kwe kubanga tetuwuliziganya na ba loan officer. Omanyi banka yonna ekuwa kye tuyita loan officer oba relationship manager. Yogera naye bw'oba olina obuzibu yogera naye mulabe nga mutuuka ku ki? Kunzikizaganya. Kale n'abeekweka n'abakola ki eyo mukola nsobi nnene bebaleetera obuzibu bungi nnyo. Then n'ekiddako n'ekisembayo mu bantu bano abeewola kwe kuba nti nga bwe nkugambye nti oli abeera awo atuuka ku level nga ye bw'aba talina looni takola ki? Awulira taliiwo. Nga tuwumbawumba magezi ki g'oyinza okuwa batulaba
okulakulana obaana bakozesa omwaka 2026 okulakulana kintu kyekyenkizo kyoyinza omugamba weero omuntu ali eyo ekisooka okwewola si kubi so tewesalira musango nti ate neewola no buli omu yeewola ne Uganda yeewola n'amawanga amalala geewola so okwewola si kyekikulu naye ekikulu weewolera ki 2 looni ogikutta otya 3 bano abantu b'okolagana nabo kubajjukira ddeewola ku kitongole naye olina abantu b'okwatagana nabo eri mu kitongole okwatagana nabo otya number 3 ekisembayo sente zino zikozesezza zitya okukuza business kuba tulina kyetwogerako oyinza okwewola nga sente ogenda kulya nde abazungu kye bagamba consumption kati ne schools tukiyita consumption naye oli ayinza okwewola naga akangula emashini empya kangaziye business yange okukwewola kutuufu nnyo kuba okwo kukuyamba okugaziya sente ate ezinakuyamba okusasula ki looni eno tweyanziza nnyo omulangira John Walugembe kansubire nti gwe abadde ateekateeka okwewola ensonga ezo zitwale nga nkulu nnyo teweewola kugenda kuwasa kubanga ojja kuwasa ng'ate okuwasa okuba tekuzizza magoba tekuyina ssente z'okuyingiza naye ng'ate gye weewoze beetaaga amagoba gaabwe onozzaayo ki byebyo ebizibu by'owulira nkomawo. Before the headlines, there's the quiet work of confidence. The faces you trust are styled by the hands we trust. Because beauty isn't just seen, it's felt. Alaya Hair and Beauty, the choice behind the spotlight. Redefining beauty, one face at a time. Brought to you by crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Welcome to Bite and Sip with Tusker Cider, your weekly taste of Uganda's favorite dining spots, perfectly paired with the crisp refreshment of Tusker Cider. We're at Fairway Hotel Kampala, where East African hospitality meets global flavor. Tonight's star, Fairway's Chicken Teriyaki. Tender chicken glazed in rich, glossy teriyaki sauce, served with fragrant rice and sautéed veggies. Sweet, savory, and simply irresistible. Then comes the perfect match, Tusker Cider. Its fruity crispness cuts through the soy sweet glaze, refreshing your palate and amplifying every flavor. Good food, great company, and the refreshing taste of Tusker Cider. The perfect pair for every bite. Grab yours today and make every bite better. Brought to you by Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Be classic by turning every wash into freshness with Classic Detergent Powder, the high-performance washing solution for all your laundry needs. Toughest on stains, gentle on your hands, and keeps your clothes looking fresh and bright. Enjoy the long-lasting freshness of lavender and lily fragrances. Classic Detergent Powder is affordably priced, giving you unbeatable quality at a price you will love. Customer formulungi byera mu class ng'okozesa sabuni waffe ow'obuwunga Classic. Genda ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba supermarket osabe Classic Detergent Powder. Classic Detergent Powder, experience a burst of freshness. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikovo, Kampala. Justice is the foundation of a fair society. This Monday on Spotlight UG, we examine how accessible is justice for every Ugandan.
what reforms are shaping prosecution, accountability, and the rule of law. Under the theme, Justice for All, Access to Prosecution and Legal Reform. Join leaders from the Judicial Service Commission, the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, and the Office of the Director of Public Prosecutions as they unpack progress, challenges, and the path forward. Live on Monday 26th at 10 p.m. on NBS TV. Justice, Reform, Accountability. Atucheyo Amasengejje kakati omubaka omulonde olwaleero miyaga ngono ye afande Rashad Emmanuel alayidde okufafagana n'abantu bano boyinza be bakazaaka bamane lenders abakola endagaano z'obukulupya ne bamaliriza nga babbye ebintu by'abantu bagamba nti bano eyaabwe etuuse eyabalula etuuse okusirira era mu kisanja ky'olutuula bw'ati mu palamenti nga banoonya ekibanja awalala. Asinzidde ku mukolo ogw'okwebaza bannalw'emiyaga olw'okumuyira obululu obungi era n'abasuubiza obutabajuza ng'abaweereza. Omukolo ogw'okwebaza omutonzi n'okusima bannalw'emiyaga olw'okumuyira obululu omubaka omulonde olw'emiyaga Brigadier General Emmanuel Rashad Chamzigita agutandise na kulaga bannalw'emiyaga eddwaliro ly'abakyala eriri ku mutendera ogwa Health Center 4 lyali mu kubazimbira ku kyalo Kisunga ekisangibwa mu muluka gwe Remibu mu ggombolola y'emiyaga mu district y'e Sembabule. Akalulu kawedde katudde mu development oba obadde wa Ssekikubo oba obadde wa Rwashande oba obadde wani wetaaga eddwaliro. Rashande asinzidde eno n'asaba minisitule y'ebyettaka okusazaamu ebyapa byonna ebyateekebwa ku ttaka lya gavumenti basobole okuteekako enkulaakulana eyambira abantu awamu. Njagala tugakomyewo tugamanyi nga wano mu Bugorogoro babadde bagatunda n'ekusemba buli oka ku disitulikiti bagatunze. Njagala ne Kampala njagala amataka ago ebyapa ebyo tubisazeemu gadire gavumenti eryoke bizimbewo ebiyamba abantu bonna. Eddwaliro Rashande lyazimba yalisaka okuva mu ggye ly'eggwanga erya UPDF mwe yali aweerereza era okusinziira ku Lieutenant Solomon Kagogo okuva mu kitongole ky'ebyokuzimba mu ggye ly'eggwanga UPDF. Omulimu guno gwakwemmenta ensimbi za Uganda akawumbi kalamba n'obukadde 40 nga gwakugwa mu bbanga lya mwaka gumu. Mulimu waiting areas, mulimu surgical wards, minor and major surgery wards, mulimu prenatal, postnatal, pediatrics ez'abaana, neonatal, byonna byonna bikwatagana mu maternity wing. Akulira ebyobulamu mu Sembabule Dr. Charles Matovu ategeezezza nti eddwaliro lino lyakuyamba kinene nnyo kubanga eddwaliro eririwo erya Remiyaga Health Center 3 weriri terikyatuukana na mutindo. Abawadde bonna abalire tubadde tusindika Sembabule bajja kuba basobola okukolebwako ate ne services zijja kubaawo abasawo tugenda kubafuna kibe nga services zonna sobola zikolera ku facility eno. Olumaze okutongoza eddwaliro lino Rashande ayolekedde ekisaawe Remiyaga okusisinkana bannalw'emiyaga bonna ababadde bamulindiridde ku mukolo ogwetabiddwako bannabyabufuzi okuva mu disitulikiti ya Sembabule, Mubende, Kasambya, bannaddiini, bannamagye n'ab'ebitiibwa abalala. Rashande asinzidde eno n'aweera okufaafagana ne bammanerenda abatwala ebyapa by'abantu nga babakozesa endagaano ez'obukulupya n'akakasa nti obubbi nga buno ku mulembe gwe bwakukoma mbagirawo. Iwe wakafuna kora boryaha handike motoka handike ekyanzi handike ekirero bene biwatwara konkita katiryogo muntu wenka ayina abaana ayina abakazi bona bari haitaka n'aba bari kutayo mwani okugira ngo nyene kayajya ngo omwana gwe gwona babiri ngwato mu kafuna nk'ecyo kutayo nka security na cyeje tukiza kukikiriza. Ono ne basentebe ab'ebyalo abafula stamp ekyobusubuzi nabo tabatalizza. Stamp ya RC yone yimtahana mutunda egene stamp ya NRM ni stamp y'abantu yo tukwita nka kaya teka original na stamp girota omuherezi. Omubaka wa Kasambya David Kabanda nga yakigiridde Speaker Parliament Anita Among abadde omugenyi omukulu asimira emiyaga olw'okulonda Rashande era nawa Rashande nte 10 n'omusimbi ng'ekirabo eky'okumwozayoza okuwangula akalulu akabadde akakasa mmemme. Kandi yakugira ngo entebe yawe nez'abantu n'obuzirabe zitakagira mu Parliament
ngoya weriaho bakitebekanise Ayman Sabugwao, Zainab Namsazi Sengendo, NBS Amasengejje. Omulodi w'ekibuga Ssaalongo Lukwago wadde ng'ekisanja ekyokuna kyamulemye okuwangula naye abantu abakozeko ne Lukwago bagamba nti bannakibuga bajja kulwawo nga bamutenda kubanga badde munnabyabufuzi ow'embala abadde alwanirira ensonga awatali kuseeseetuka ng'ate era bwe kituuka ku nsonga y'okulwanirira abo abataliiko mwasirizi waakiri akuuka ejjembe nga ku nsonga z'amateeka awo afiirawo. Kaakati bannakibuga nabo boogedde ku buweereza bwa Lukwago n'omukululo gw'alesa abasinga gwe bagamba nti gujja kulwawo nnyo mu byobufuzi bya Kampala. Ekifaananyi kino Ssaalongo Lukwago kye yatadde ku mukutu gwe gwa X eyali eyitibwa Twitter kyasaasaanye nga muliro gwa luyiira era kisiibye kitambuzibwa ku mikutu emirala ng'abamanyi obulamu bwe nga munnabyabufuzi bakikubaganyaako ebirowoozo. That I will be faithful and bear true allegiance. Obubaka bwatadde ku kifaananyi kino Lukwago asiibula bannakampala oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'erinnya lye lya nsonga mu kibuga ng'omubaka wa Kampala Central era ng'omuloodi wa kibuga ekikulu. Lukwago ebyobufuzi bya Kampala yabyesogga mu 2006 bwe yalondebwa okukiikirira Kampala Central mu lukiiko olukulu olwa Uganda. Emyaka 5 gye yamala mu Paalamenti, Lukwago yakola nnyo Uganda okufuna etteeka eryassa ebifo ewalonderwa mu lujjudde anti mbudde buli ng'omuntu alonda yeekukumye. Okuva mu 2011 okutuusa olwaleero mu 2026 erinnya Erias Lukwago libadde teriggwayo nga toyatudde ekigambo omuloodi ekyamegulwa ku woofiisi y'obwaloodi mmeeya. Batambudde nabo olugendo lw'ebyobufuzi bakozeeko nabo ne bannakampala betwogedde nabo batubuulidde ku mukululo gwa Erias Lukwago mu byobufuzi bya Kampala ebijjudde enkwagulo. Yasanga ekibuga kiwambe bamafiya ng'ekibuga tekiyingiza revenue buli omu ayina we yawamba wakama wakola ki n'alwana n'amaanyi ge gonna okulaba nga azzaawo enkola entuufu ennuŋŋamu. Doreen Nyanjula omumyuka wa Lukwago mu kisanja ekifundikirwa amwogeddeko ng'omukulembeze ow'embala bannakala gwe bajja okulwawo okwerabira. Kijja tutwalira ebbanga liwanvu nnyo okuddamu okufuna Lord Mayor nga Erias Lukwago kubanga bangi n'aba technical team bangi naye wadde bamuyigirako bingi. Ye musajja abadde agoba enteeka ng'etteeka lya KCC alimanyi mu mutwe. Sigamba nti naffe batuwe bya procurement kuba nange sibitegeera naye teams ezisobola okukola omulimu mweziri yadde. Wabula abamu ku bannakibiina kya NRM Lukwago bamwogeddeko ng'omukulembeze abadde omuwakuzi w'entalo. Entalo ze zibadde ne office bintu by'office bakansala okimanyi nti mu kisanja kye nga kigwako bakansala babadde bamwabulira ng'era tebamwogera bulungi era enkola ye y'emitwalo 4 evuddeko kuba nti abali takyayina mirandira ng'abantu bamwabulidde n'ekyo entalo abadde azaagala. Is that a compliment? Kyokka bamutambulidde ku lusegere ekifaananyi bamulinako bakimegulako okusinziira ku ky'obabuuzizza. Lukwago yasanga akatale kawino katunde nakasero katunde kenakawa katunde City Abattoir ntunde ne City Square nga ntunde nakakiseka nga katunde naye yalwana agate wina jebolaga government ne zayo sente ne sasula abagaga ne gamuve ku butale mbulekera abawejjere. Tomanyi obulamu bw'abantu bwe yataasa mu kusigazawo obutale obwo n'abaana abasomedde ku butale obwo. Lukwago alwanye oluusi yali ava ne ku kitanda nga mulwadde ng'omulabira ddala talina maanyi naye n'agamba nedda abantu bange neemeyagala bafulumya abantu bange abatembeeyi bali mu balwanyisa ababodaboda bali mu kubaguba mu kibuga ye banaddawa ng'olaba avaayo era yadde mulwadde yadde ali mu bulimi n'avaayo n'alwanirira abantu be. Lukwago ayogerwako ng'omukulembeze alabira ewala era abadde n'okwolesebwa nga n'ebizibu ebimu ebigudde e Kampala abadde yabirabulako dda mu alipoota ze n'okubyatula mu kamwa ke. Bw'oba oli nakyemalira oba bw'oba oli muntu nga gwe toli principled bwe baleeta ssente ogenda eri n'ogenda eri of course Erias Lukwago batosobola mwagaga. Oba oli muntu ng'obadde tofaayo
kulwanirira muntu wa bulijjo tosobola kwagala Lukwago kubanga Lukwago ye muntu gobadde otasobola kugula, ye muntu gobadde otasobola tiisa, ye muntu gobadde otasobola compromisinga bw'ave ku nsonga eri ku mateeka adde ku kirala. So abatembeeyi bo batubuulidde nti Lukwago baakumusaalirwa anti ensonga ezimu abadde tannaziggusa ate nga kubinyiga bannakampala teyeemutya. Omukulu ogwo kale yabaddewo ng'omuloodi era ng'afaayo ku bantu, naye ensonga eri bweti nti ffe ng'abatembeeyi twatugamba nti omuloodi tufunire layisinsi, agenze kuva muyinza nga kikoze eki kiganye ekya layisinsi balidde ne babajjagala ne balya n'ebitali byabwe. Mu byobufuzi bya Ssaalongo Erias Lukwago mubaddemu obukuubagano bw'obufuzi omuli ne bakansala ba KCC okumugyamu obwesige ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba 2013 wabula kkooti enkulu n'eragira azibwe mu yafeesi nga waakayita ennaku 3 zokka bwe yalagira minisita wa Kampala mu biseera ebyo Frank Tumwebaze obutassa mu nkola alipoota y'abakansala. Ky'olina okukola yalina kulwanalo. Yes, bw'otalwana mu Kampala terikisigala. Kati waliwo amasomero agali mu kibuga mu Makati, Nakivu Settlement ne Buganda Road bagatwala bagaagala. Lukwago ekisanja kye ekyasooka kyenkana kyonna yakimalako ng'ana kudda mu yafeesi nga buteerere okutuuka lwe yadda mu kalulu k'omwaka 2016 akamuza ku City Hall. Lukwago era sisuubira mbu bano abalala abajja simanyi oba banaabisobola. Engato z'omusajja oyo bannange mpanvu. Hakim Wampamba, NBS, Amasengejje. No ye Erias Lukwago. Kakati waliwo abantu abamu abaze bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ayinza okugamba oba ne bazitoowerera ne bamaliriza nga ate abazze ne basaba ebifo by'okukiikirira ebitundu ebyenjawulo. Twogeddeko n'abamu ku bano ne batubuulira akazito ke basanga ku nsonga ey'okuvuganya ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga na lwaki bamaliriza bazzeeyo ate mu bitundu ne basaba akalulu ak'obwa palamenti. Kumpi buli kalulu akabeerawo wabeerawo bannabyabufuzi ababa tebasuubirwa kuteekawo kuvuganya kwamye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga kyokka ne beesogga olwokaano. Okulonda okukoleddwa ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni okuva mu mwaka gwa 1996 Munnajjeema Hamad Kibirige Mayanja yeenyiga mu lwokaano lwa Museveni ne Paulo Kawanga Semwogerere era nadda mu kalulu ka 2001 2016 wabula mu kalulu ka 2011 yeesowolayo okubbinkanira ekifo ky'omubaka wa East mu palamenti kyokka n'alemererwa. Mu 2016 2011 2016 omusawo w'ebisolo Dr. Bedi Bwanika yeesogga olwokaano wabula naye gye byaggweera ng'asabye akiikirira abantu bakimanya kabonera mu kalulu ka 2021 gyakidde okutuusa lwalivuddwa mu kalulu ka 2026. Abalala mulimu Samuel Lutalo Mukaaku eyavuganya ku bwa pulezidenti mu kalulu ka 2011, Nobert Mao eyavuganya mu kalulu ka 2011, Betty Olive Namisango Kamya nga naye yavuganya mu kalulu ka 2011 ne Patrick Oboy Amuriat eyavuganya mu kalulu aka 2021 ak'obwa pulezidenti. Mukaaku, Betty Kamya ne Amuriat okukuba enkyukira bakiikirira abantu mu palamenti kubatunuzza ebikalu wadde nga ye Nobert Mao yakomyewo mu palamenti mu kalulu akakaggwa aka 2026. Samuel Lutalo Mukaaku ne Muhammad Kibirige Mayanja batubuulidde nti ensiitaano ebeerawo nga bakola okusalawo kuno okuzze kuboogezaako ng'abaalemwa. Kukkiriza nti nina kyensobola okwofalinga bannayuganda mbawa choice. Naye ne bwekibanga kibadde kiganye kwolwo nikitayita muddayo n'otunula n'ogamba nazanye nga namba 10 naye nkyasobola okuzanya nga midfielder. Kubanga obwongo bwange ntegeera buli kaseera buli muzanyi waali awareness gye nnina okumanya buli omu waali n'entwala kila pass. Kisinziira bigendererwa by'omuntu biki byoyagala kubanga mu bukulembeze buno bwonna kyetulubiriramu ekikulu nze ku lwange kusaavinga bange. Mukaaku ne Kibirige bagamba nti buli kusalawo kubaako ebigendererwa bye bakongojja nga bisukka obwetaavu bwabwe ng'abantu wadde nga waliwo abalowooza nti bikolwa bya bonna kigwanyize. Abalwana tuba tugamba that eyo stepping stone okusemberera okuchallenging obuyinza successfully.
abasinga bo ekyo tebakiraba. Tukyalenyiga lwaki obuyinza twagala generation eriwo ne generation eziddako zibeereko bulungi okusinga bwe tukola ki bwe tuli. Naye ate bwe mbanga nnemeredde waggulu okuyita eyo ate era tewali kiŋŋaana kugamba nti oke kiri saakituukako kakati ate keeranzire wano osobole okukola ki nsobole okusaavinga abantu bange kubanga abantu abayingidde palamenti nabeera babeera ku national level. Walugembe Josephat Richard Olwenyi NBS Amasengejje. Kale weewaawo kakati nga gavumenti ya NRM eteekateeka okujaguza olunaku olw'amwenunulwa waliwo abamu ku baazirwanako emukono awali mu kukukkuluma nga bagamba nti wadde bakola kinene nnyo kale gavumenti eri muyinza era ne bagituusa neweeri naye ekyennyamiza okulaba nga beerirwa nga ne ku lunaku lwennyini olw'amwenunulwa tebaatawanye yadde okubayita. Ku kyalo Nakabago mu kibuga mukono we tusanze Kakensa Solomon Wakabi omu ku baali abavujjirizi b'olutalo olw'ekiyeekero olwaleeta gavumenti eramula kuno ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza mu mwaka ogwa 1986. Kakensa Wakabi atubulidde nti okulwanirira obwenkanya n'emirembe yakitandika wa myaka 15 ku mulembe gwe yali omukulembeze Idi Amin Dada ng'ali wamu n'omukulembeze mukadde kano Yoweri Kaguta Museveni. Nze nalwana ali wa myaka 15 nali sinoonya kufuga nali nnoonya eggwanga lyaffe eriddeyo mu demokrasi abantu beeyagale. Kakensa Wakabi agamba olutalo lw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti ya Museveni mu buyinza yaluvujjirira nnyo omwalina okutunda ettaka yiika 50 nga ssente ezavaamu yaziwa Dr. Samson Kisekka era n'azitwala butereevu mu lutalo era ebiseera ebyo famire ye yatuntuzibwa nnyo olw'okuba yali awagira abayeekera olwo ne banne bangi ne balugulamu obulamu nga n'abalala baabasiba. Twakolagana naye okubonerezinga resources okuyamba liberation struggle yali eyimuze ya NRA n'okutunda ettaka ne tufuna ssente zetwawanga Kisekka n'aziteeka mu lutalo. Kyokka Wakabi agamba nti wadde yakola buli kimu okuwagira olutalo tajjukiddwa kuba n'ebbaluwa zazaawandiikira omukulu waakiri abeeko akasiimo kaafuna talina bukakafu nti zimutuukako. Nalemesebwa baluwa mpandiise okuyita mu President's Office n'empandikira CDF ne ba government officers abalala naye nakati sifunanga mukisa. Wakabi tali yekka kuba n'ensimbe James eyeesogga ensiko mu mwaka gwa 1981 ebukomero ng'ogwo gwe gwali Bukesi embeera gy'alimu olwaleero eyungula ezziga kuba n'akayumba mwasula ku kyalo Bukasi Nakisunga kanaatera okumugwira. Nsimbe nga ye ssentebe w'abaazirwanako ku kyalo Bukasa atunnyonnyodde obuyinike bwe yayitamu ne banne mu lukoola omwali ne banne okulugulamu obulamu wabula ekimwennyamiza kwe kuba nti mpaawo yali abajjukidde. Nkyogera nga n'amaziga nkaaba bangi abalwanyi babonaabona n'enkata abalwana babawa ssente lwaki bawa abantu abalanga tebampanga omugaati gwange n'amaanyi bwe naafale bananziika. Nsimbe era atugambye nti baakoma kuweebwa emino gy'amabaati 20 mu mwaka gwa 1986 ebisigadde byali bisuubiza ebitatuukirizibwanga era emyaka 40 babanja nga ne ku lunaku lw'ameenunula tebaayitiddwa. Baagaba amabaati nanga amabaati ge baagaba baagampaako twalina essuubi n'okufunayo akantu naye ayina abasajja baayina abagudde mu kintu kino balinga bye baakitandikawo. Abaazirwanako bagamba baagala baweebwa akasiimo kaabwe basobole okubeezaawo obulamu kuba n'abantu abakulembera abaazirwanako abasinga babeeringamu bwerimbisi kubanga ebitabo ebiriwo byonna tebinjogerako so nga nakola nensibibwa n'okusibibwa. Abakulembera veterani balumbe luli awo tebakuyamba tetulina buyambi njagala pulezidenti yennyini mugambe ebigambo byange. Tebabangako mu nsiko nga y'ensonga lwaki tebafaayo ku bibaluma. Amasengejje bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero asigala nga weekuumidde NBS ndi muzzukulu wa Kisolo Ssembatya Ismail mubeere bulungi. NBS
Hi, my name is Samson Kasumba, and this is People and Their Power. Or is it the power they hold in trust? Now, in every nation in the world, there are very powerful people because nations are sort of referred to within the feminine sense. So we are yet again for another edition of People and Power, having a sit down with the Chief Justice, my Lord, the Chief Justice of the Republic of Uganda, Justice Alphonse Owinye Dolo. You're very welcome yet again to People and Power. Thank you. Two things. It is Owin, not Owinye. Owin. If you're in love with I at the end, yes, then you dispense with O and say Winye. Okay. The original name which has been corrupted is Owin. It ends with Nya. Owin. There you are. Owin. Then secondly, I don't know about being powerful. What I know, yes, what I know is that I have had the privilege to occupy a position with great responsibility. Yes. I don't know whether you can trade responsibility and power, but I know it's great responsibility by the grace of God. But by the nature of office, yes, it does determine who lives and who dies. That's a powerful office. Again, yes and no. There was a time when I was explaining the correlation between presidency, the Chief Justice, Speaker, as heads of institutions, yes, of the state, three arms of government. Yes. And I explained they interrelate, not by choice, but by constitutional demand. The president, as head of state, has got huge powers given by the Constitution. He makes law. His signature is so important. He assents to a bill, and it is only after his assent that a bill becomes law. Yes. Just in rare circumstances, Parliament may do it without him, but very, very rare. Then, speaking to what you just said, that I determine life and death. Yes. And I said yes and no. Yeah. I might be at the penultimate stage, yes, of determining whether you live or not. True. My courts of judicature would make a decision at the High Court with regard to sentences that may result in death. And then there's an appeal process to the Court of Appeal, to the Supreme Court where I sit. Yes. We could uphold the decision of the trial court, saying, yes, this crime and its substance, the audacity, the gravity, demands the death sentence. But there is a final court of appeal on sentencing. Yes. And that's the president. Okay. So ultimately, it is the president who determines whether you die or not. We'll get to we'll get more into the office that you now hold. But let's just go back to your life. You have a very rare privilege that you have also served in the other arm, in the legislature. I think that must have been the sixth Parliament. Sixth Parliament. The sixth Parliament. Yeah. The decision to run for office, where does this come from? One, I'm not the only person who has sat in this office who had the benefit or privilege of having served in all the four arms. The four arms of government. Yes. We always ignore the private sector. Yes. That's an arm of government. You are an arm of government. Yes. Only that you are not the official, the one talked about in the Constitution. But at the end of the day, you can sway government decision. Yes. Yeah. My immediate predecessor, Chief Justice Bart Katreve, yes, he too went through everything that I went absolutely through. And I studied law
became a private practitioner. And in my mind, I wanted to reach the age of 45. Then I would decide, do I want to continue with legal practice? Do I want to join politics? Or do I want to join the judiciary? But when I was about 34, 35, the late Justice Herbert Ntabgoba, who was principal judge here, wanted to make me a judge. Because of how I was arguing my cases before him, they carried out investigation. He confessed this to me and found I was carrying out very clean legal practice. Really, really, really clean, spot clean. What you would call spotless. Without I even told him, wrinkle and blemish. No stain. Said, my lord, I'm still young, I want to live my life. I told him, so I understand. But whenever you want, let me know. I was about 33, 34. He wanted me to become a judge. So the constitution making process now comes. And 1993, there was a registration for voting. There was people were up and down, already consulting. I did not want to participate in the Constituent Assembly. That was going to be, although people were asking me. I did not even want to vote. Because at that time I was angry. Really angry, as you can understand it. I was saying, look, 1/3 of the country is in conflict. How can you write a constitution where 1/3 of the country will not participate the way the other 2/3 have participated? Yes, I mean, how? I felt very strongly, so I did not register. Then the pressure was too much. The pressure was too much. From the elders? From the elders, yes. Elders and... Because I'm told you're part of the country. The elders. Yes, the elders, the matters elite, of young people. Yes. They went to now my late father and said, look, what's wrong? If there is something we could have got and we lose it because he has refused and he could have made us get it, we will curse him. Our cries will affect him. That will be our curse. In the end, when I was swayed now, I say, okay, I'll go for the Constituent Assembly and go back to my earlier decision. To wait for when I'm 45, 40. At this stage, I was 38. That's 6 years. So, but then the registration was over. So what happens? As God would ordain, and in many of the things we do, when God has predestined you for something, it will happen. It will happen. For some reason, you can check the records, by the way. And what I'm telling you, Stephen Akaboy, chair of the Electoral Commission, extends registration by 2 weeks. And that's the window by which I registered. Otherwise, even if I had accepted, I was not registered, I would not have stood. So it's the decision of God. Yes. Then I went, and in my campaign was different. I told people there are only 2 issues. One. The other ones, routine, you find in virtually every constitution. But there are 2 issues for us. The return of pluralism. Multi-partism. Multi-party politics. Then, at a time when it was very unpopular. The land question. The land question. So for these 2 reasons, I will go. The land question, this is a grand opportunity for us to resolve, to correct the inequities that colonialism brought in our land tenure system. It's a grand opportunity. And I was not speaking about ours only. I was speaking about the entire country. If anything, in that regard, I focus on Buganda. Well, people who owned land lost their land by the stroke of the pen.
owing to the creation of bylaw. You just become a serf on land that was your land that was your ancestors' land. The stroke of a pen, the stroke of the colonial pen, makes you now, you call it Bibanja. Chibanja, Bibanja. So I said that one needs correction. How about the rest of the country where the law system did not operate? Outside of Buganda, Toro, Kole. What used to be owned lands, culturally owned, using customary laws, became public land when we got independence. Before that, they were all crown land. And when we got our independence, that was the opportunity when we should have now extricated this land from being crown land, which it was done, and given it to you. This was your ancestral land. Colonialists took it away. We are now independent. We lay no claim as government on this land. And that's where I want to ask, from your experience inside the legislature. That was the Constituent Assembly. It was the Constituent Assembly. But now inside within that attempt to try and resolve these issues, did you eventually find out that some of them are beyond the ability of Ugandans to resolve, given the complexity of the history behind them? There's nothing, leave alone complexity, there's nothing complicated. We need the will to do the right thing. Why do I say this? When I said, let us remove customary land holding from public lands, what I'm trying to tell you is the Constitution was promulgated on the 8th of October, 1995. My father died in September 1996. He owned land for 1 year only. In his life? Yes. All along he thought he owned the land, he did not. Let's come back after the break. A nation chose freedom, unity, and hope. A journey powered by courage, strengthened by diversity, and guided by democracy. This Republic Day, we celebrate not just a date in history, but the spirit that unites every Indian everywhere. From culture and community to music that truly feels like home, we invite all well-wishers around the world to join us in celebrating the spirit, unity and rich diversity of India. Call 0774 290 800 or 0773 061 613 for our special Republic Day packages. Celebrate this 77th Republic Day of India with Radio Wala Uganda. Radio Wala, let's play. Somchara. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now,
why don't you take half of the fees to junior school? And for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. Justice is the foundation of a fair society. This Monday on Spotlight UG, we examine how accessible is justice for every Ugandan. What reforms are shaping prosecution, accountability, and the rule of law. Under the theme, Justice for All, Access to Prosecution and Legal Reform. Join leaders from the Judicial Service Commission, the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, and the Office of the Director of Public Prosecutions as they unpack progress, challenges, and the path forward. Live on Monday, 26th at 10 p.m. on NBS TV. Justice, Reform, Accountability. Imagine walking into a supermarket and you don't have to move anywhere else to get everything you need. Come to Chinatown Store, located at Lugogo Mall, for everything you need to shop for with convenience. The weekly shopping exclusive discounts will leave you shopping with a smile, and smile your way into shopping for everything you need, ranging from furniture, electric appliances, kitchenware, general merchandise to women's cosmetics, suitcases, and so much more. Chinatown Superstore. Cheaper, satisfying. This is people and their power. Have we lost that? Where it is now I will do answer or this. die. I will answer this, Yes. but I want to answer the question you asked before this. Please. Yeah. Did we succeed? You think the issue of land is complicated? How is land complicated? You probably are a Bibanja holder on some Milo, probably. Yes. Or you know someone who is. I know someone. I am unfortunate to have some Milo land. Somebody, or you have? Yes. Is it occupied by? Bibanja? No, not yet. Okay, let me treat this scenario. God forbid. You own Milo. 1 square mile, because they were measured in square miles. Yes. And the whole of it is occupied by a Bibanja holder. Yes. And when a Bibanja holder is transferring it to me, yes. What do I give you? A kanju. Yes. I think, and a pot of beer or something. A kanju. I remember the kanju thing. Yes. And that's all that you get as the Milo owner. Yes. So you will die, your children will inherit that right of yours. The right to a kanzu and a token. Because you hold this paper called Milo title. Yes. You have land. Yeah. You cannot use. You cannot use a square inch. Of land you own. Now the Bibanja, and those who can use it don't own it. They don't own it. Yes. They cannot go to the bank and borrow against it. And put this 10 acres. Yes. Which they have developed, by the way. Yes. They have developed, if you were to value it, it is in billions of shillings worth. But they cannot go to any financial institution, put this, because there's no title. Yes. So for me, my argument was very simple. We need as a country to confront this reality. Say, Mr. Kasumba, you have this paper title
But you don't own, you don't have possession. Yes. You have what we call in law legal possession. Yes. But the Bibanda holder has got physical possession. Yes. So why don't we just pay you? It is valued. Move away. Who pays? No, the government. Ugandans. The government. The government is us. Yeah, yes, you and I. Fine. I mean, our taxes we pay. Fine. We pay the person who takes the Milo responsibility. owner. I agree. And then I agree. Do the Bibanja people, once we as government pay the Milo owner, do the Bibanja owner then pay us as government? No. That can now come in the policy. Okay. Okay. You can say that, look, we know you bought this millions of shillings because they did not acquire it at the price of a kanzu. No. They only said thank you to the Milo owner at the value of a kanzu. But the person who owns the Bibanda has actually paid real money. So, so if you ask my view now, some minimal, some token payment to the land fund. Say, okay, we have now relieved you. You have this and this, and now go to a financial institution. So my lord, but that is one. No, I don't want you to ask other questions before. Then no, I was giving an illustration of complex things to develop. In a traditional African setting, daddy beats mommy. You all don't want it. You hear the fight in the night. But how do you confront daddy? When you grow up. When you grow up, when he's going to beat mommy, you now hold the hand like this. But you don't beat him, but say, Daddy, no, you can't do this. So Uganda then it dawns on him that, I physically I'm not now the supreme because the hands that holds him is a strong hand. So Uganda with respect but family. is these little kids who the fight is going on but they want to confront it but they're not old enough to say stop it. Since we got independence. We're now old enough. Since we got independence. We're now old enough to grab you say, the issue and say let's deal with it. We can't continue with perpetuating a colonial wrong. We can't continue. So that's one of the reasons why, I mean the other reason why I said. And then for public land, I told you my father owned land for only 1 year. My mother for a much longer time. Yes, she died many years later. Said, when I would tell people, you don't own this land. You are not even squatters. Squatters are protected. Yes. You're actually licensees, statutory licensees. You would know that you don't own the land when Mr. Kasumba comes from Kampala to my place in Patongo. My own place is called Patongo. In East Acholi, Agago district, bordering Karamoja. Whole square mile, and the people there with their gardens, with their homes, and they would come to Uganda Land Commission. I've identified land which is very good for rearing pigs. I'm making it really, or chicken. So people they're just planting sorghum, nuts. It doesn't make a difference to our economy. So what do? Are you willing to compensate them? Oh yes. And then the law, the 1969 Public Lands Act, and the regulations made under, very clear how much you would pay for a mango tree, pawpaw tree. I've cleared 3 acres, which was bush. That is development. So under the Public Lands Act, you would only pay our people for the development they have made on the land, not for the land, because the land did not belong to them. But for them, they were saying, our ancestral land. It was never. It was taken away during colonial time. We got independence. We danced and
but it was never given back to me. And here was a young lawyer who did not want to join the Constituent Assembly, who was saying, if I'm going, I have these 2 items. So that is the birth of customary land in the Constitution at the level of freehold or Milo, where there's nobody above you. So that drove me to go to the Constituent Assembly. And what a time it was. But I remember even with the promulgation of the Constitution, the president said everything here, but land issue, land. Yes, but, yes. But okay. So are there some notable people you miss in terms of your time within this year? Some minds are like, that was some mind. I'll begin by the chair of the Constituent Assembly. Yes. Wapakabulu. James Wapakabulu. What a man. An excellent, distinguished Ugandan. It was fair, you would not know, he subscribes to the National Resistance Movement 110%. You will not know.